Omagyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Swami Shri Bhakti Vedanta Prabhupadaya Te Namaha. Guravagyam Shirasidritva Shakyavesha Swarupine Hare Krishna Iti Mantrena Paschatya Prachatarane Vishvacharya Prabharyaya Divyakarunya Murtaye Sri Bhagavata Madhurya Gita Jnana Pradayane Gaura Shri Rupa Siddhanta Saraswati Nishevine Radha Krishna Paramboja Bringaya Gurave Namaha Devam Divyatanum Suchanda Varanam Balaka Chelanchitam Sandranandapuram Sareka Varanam Vairagya Vidyambulim Shisidanta Nidhim Subhakti Lasitam Saraswatanambaram Vandetam Shubhadam Madeka Sharanam Yashishwaram Sridharam Namaum Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Dinamine Shri Varshavani Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vikyana Daine Prabhave Namaha Madhuyurvala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Vrudhapa Siddhanta Dvantaharine Namo Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Viprambara Sambhore Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Gaur Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudadai Pushpavanto Chitro Sando Tumuno Vandeham Shri Ramakrishna Abhaya Charana Saho Sukaro Paramanando Sundaro Subalapriyo Namaste Girirajaya Shri Govardhana Namane Sesha Kleshanashaya Paramananda Daine Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Aho Bhagyam Nanda Gopa Vrajokasham Yamnitam Paramanandam Purna Brahma Sanatanam Shri Gauri Vaishnava Guru Parampara Ki Jai Shri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Avyabhava Murti Ki Jai Shri Nandotava Ki Jai Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai Gaur Premanande. So, nice to be with you all on this auspicious occasion of Nandotsava, the festival celebrating Krishna's birth following the Janmashtami. And it happens to correspond, of course, with Prabhupada's appearance day. So, entonces, muy lindo estar con todos ustedes el día de hoy, Nandotsav, el cual es el festival que corresponde con el día que sigue al nacimiento de Krishna, y lo cual también coincide con el día de aparición de Srila Prabhupada. So we disciples of His Divine Grace always thought that it was very special that He was had appeared on this auspicious day. Para nosotros, que somos discípulos de su divina gracia, consideramos hoy un día muy especial, muy auspicioso, ya que es la aparición de él. It's our experience that Krishna came into our life with Prabhupada coming into our life. So his birth, his appearance brings Krishna into our life, and such is the case for so many of us all over the world, his direct disciples and grand disciples and so forth.
Entonces, de la misma manera, para nosotros el hecho de Prabhupada haya nacido implica que Krishna ha llegado a nuestra vida a través de él. Por lo tanto, el celebrar la aparición de Prabhupada en un sentido también es celebrar la aparición de Krishna en nuestra vida, no solo para nosotros quienes somos discípulos directos de él, sino para aquellos que son también sus nietos espirituales y tantas otras personas alrededor del mundo. So I wanted to begin by speaking a little bit about Prabhupada's pranam mantra and see where that will take us. Y quisiera comenzar compartiendo algunas palabras explicando lo que es el Pranam Mantra de Srila Prabhupada y veremos dónde terminamos con eso. It comes to my mind in a particular way this morning because I heard a god sister of mine who had become associated after Prabhupada's passing with another a Gaudiya sadhu and acharya, that she no longer liked to chant Prabhupada's pranam mantra, the second of two pranam mantras that he gave us, because it did not speak about him in terms of his rasa. Entonces, hoy en la mañana en particular me vino a la mente la idea de hablar de este Pranam Mantra porque en una ocasión una hermana espiritual mía, discípula de Prabhupada, quien luego de la partida de Prabhupada se asoció con otro Gaudiya, tomó refugio en otro Gaudiya sadhu, acharya, y ella expresó que ella no se sentía inspirada en cantar el segundo de los Pranam Mantras que Prabhupada nos dio a nosotros en su momento, ya que ella sentía que en ese segundo Pranam Mantra no se hablaba del rasa interno de Prabhupada. And related to that, her idea of Prabhupada's rasa was different from what Prabhupada had said himself. Y en relación a este tema, la idea que ella tenía de cuál era el rasa de Prabhupada era diferente de lo que Prabhupada mismo nos había dicho a nosotros al respecto. So I thought we would explore that way of thinking. Entonces yo consideré que podamos hoy explorar ese modo de pensamiento. It's a way of thinking that I took some exception to, and I was surprised to hear. ¿No? Y una manera de pensar que tenía mi hermana espiritual con la que yo diferí, ¿no? Y en relación a lo cual yo estaba sorprendido del punto que presentó también. As I mentioned, Prabhupada himself gave us the two pranam mantras that typically his disciples chant. Entonces, como yo mencioné, Srila Prabhupada nos entregó a nosotros dos pranam mantras que típicamente sus discípulos cantan. And they're very dear to his disciples. Y estos dos pranam mantras son muy queridos para los discípulos de Prabhupada. It became a way of continually committing themselves to him, in that they were, by their own enthusiasm, having received them, chanted by his disciples in a number of ways that exceeds typically the way in which, or the number of times in which the disciple will chant the pranam mantra of his or her guru. Entonces este pranam mantra, estos dos pranam mantras que Prabhupada entregó, eventualmente se terminaron volviendo para sus discípulos una forma de expresar su compromiso para con Prabhupada, hasta el punto en el que ellos terminaron cantando, invocando este pranam mantra una cantidad de veces, o una forma en la cual generalmente sobrepasa, excede la forma normal en la que uno suele invocar este pranam mantra como discípulo. It's not quite the same, but it reminds me of how during the Gundicha Marjan Leela, the cleaning of the Gundicha temple, Krishna became the vibration of the name of Krishna on the part of all the participants in the cleaning became a way of communicating everything that had to be done somehow or other. No es lo mismo, pero me viene a la mente el ejemplo de la limpieza del templo de Gundicha, en donde las palabras Krishna, Krishna, Krishna se terminaron volviendo el lenguaje único para comunicarse entre los diferentes devotos que estaban allí para indicar lo que necesitasen, únicamente recurrían a esta palabra. So in a similar, related way, it was Prabhupada, and his pranams were chanted every time the devotees bowed down to whomever they bowed down to for whatever reason.
Mm. We were taught to bow down to one another when we saw one another in the morning. We would chant Prabhupada's pranam, both who you're bowing down to and who's bowing down to you, before the deities, before going into the temple, before taking prasadam, and it became before every kirtan, and so forth. Entonces, de vuelta, en relación a esto, no exactamente igual, pero en relación a la recitación de estos pranam mantras de Prabhupada se habían vuelto una costumbre en todo momento para los devotos, ¿no? Cuando se reverenciaban entre sí, recitaban este mantra, el uno, el otro, cuando reverenciaban las deidades, antes de honrar prasadam, antes de en el kirtan mismo, en todo momento se estaba invocando este pranam mantra de Prabhupada. It was kind of an irregularity in a sense, and untypical, I should say, or atypical, but it was very spontaneous and heartfelt, and everyone joyfully and loudly would pronounce his pranam mantras on such occasions, regular basis. Pues esto podría ser llamado algo atípico, pero de una forma muy espontánea y muy alegre. Sus discípulos solían pronunciar fuertemente estos pranam mantras en todas estas ocasiones que acabo de mencionar. First, he gave us one mantra, and that is a pranam mantra that followed the standard of the pranam mantra, the first of a number of pranam mantras for Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that all of his disciples would chant. Entonces, primeramente, él nos dio un primer pranam mantra, el cual de alguna manera seguía el modelo del primer pranam mantra que se le ofrece generalmente a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y que todos los discípulos de Bhaktisiddhanta cantan. But where Bhaktisiddhanta Saraswati's name was placed in that mantra, then Prabhupada put his own name and gave us that Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta instead of Bhaktisiddhanta Saraswati Bhaktivedanta Swami iti nomine. Entonces lo que Prabhupada hizo en relación a este primer mantra fue entregarnos el mantra y en el lugar en donde la palabra Bhaktisiddhanta aparecía, la reemplazó con la palabra Bhaktivedanta. Bhaktisiddhanta Sarasvati reemplazó por Bhaktivedanta Swami. De esta manera él reemplazó el mantra. And this was fairly characteristic, I believe, of a number of Prabhupada's godbrothers who became initiating gurus. And subsequently, it was often the case as well that other further pranam mantras that characterized them were composed by themselves or their disciples. Yo creo que esto también fue característico de otros discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati que se volvieron eventualmente gurus, que realizaron este mismo ajuste en este primer mantra y que luego quizás también ellos mismos u otros discípulos de ellos compusieron otros pranam mantras que vinieron luego donde más específicamente se definía a esa persona. And Prabhupada gave us that mantra in the early days, I think just 1965, 1966, when he began giving initiations. Yo creo que Prabhupada nos dio ese pranam mantra en los primeros momentos que estuvo en Occidente, en 1965, 66, cuando él ya comenzó a dar iniciaciones. And at a certain point, I believe around 1970, one of his disciples, and I don't know who it was, but asked for a second pranam mantra that would say something more, if you will, about him. Y yo creo perhaps characterize him, distinguish him from other gurus. Entonces yo creo que más o menos como en el año 1970, uno de los discípulos de Prabhupada, no sé quién, pero él le solicitó a Prabhupada si él podía darles a sus discípulos otro pranam mantra que caracterizase más aún la personalidad de Srila Prabhupada específicamente para sus discípulos. So Prabhupada agreed, and in conjunction with his Sanskrit editor at the time, Pradyumna Das, Prabhupada composed the second of two pranam mantras. This one characterizing in his own words his own preoccupation and, as he saw it, contribution to the sampradaya. Entonces Prabhupada estuvo de acuerdo con esta solicitud y junto a su editor de sánscrito en ese tiempo, Pradyumna Das, él compuso un segundo mantra en el cual Prabhupada consideraba que estaba
se personificaba su contribución a la sampradaya. And regarding the construction of the mantra in terms of its composition and the grammar, I have a short note here that I found a letter from Prabhupada in April 9th, 1970 to Pradyumna. I'll read it to you. Entonces, a continuación, en relación a lo que es la composición del mantra, la métrica, la gramática, etc., hay una pequeña carta de Prabhupada a Pradyumna en relación a ello que ahora les voy a compartir. Prabhupada wrote to Pradyumna, regarding the new prayer addition, Namaste Saraswati Devo. ¿No? Entonces, Prabhupada escribió a Pradyumna en relación a la nueva adición, a la nueva suma, a la nueva oración adicional, Namaste Saraswati Devo. I think you can change the word Devo into Deve to make it compatible with Saraswati. Yo considero que puedes cambiar la palabra Devo por DB para volverla de esta forma compatible con Sarasvati. Saraswati is locative, so you can change the word to Deve to make it fit, or it can be made Devam. Sarasvati es locativo, de manera que puedas cambiar la palabra para que encaje con esto, o puedes hacerla también la palabra que sea Devam. Devam is the accusative singular and Deve is the locative singular, so both can be used, but I think Deve will be most fitting word. Entonces, Devam es el acusativo singular, mientras que Deve es el locativo singular. Entonces puedes usar cualquiera de ellas, pero yo creo que mejor puedes usar Deva. Which one Prabhupada prefer? Deve? Deve. Pero yo considero, Prabhupada dijo, prefiero que uses Deve. So, point being here that Prabhupada composed this mantra himself, and this is the second of two mantras that he gave us. In this mantra, we'll go into the meaning a little bit, but as I say, it in his own words, characterized his preoccupation, really his mission, and his significant, as he saw it, contribution to the sampradaya. Este pranam mantra, como dijimos, Prabhupada mismo lo compuso. Ahora vamos a entrar en detalle con él y básicamente de acuerdo a su propia visión, este mantra habla de la preocupación misma que Prabhupada tenía, lo que él entregó y su contribución a la sampradaya. But before we do that, I should mention that despite the fact that Prabhupada sought to correct the grammar here, from what I recall, the grammar of the mantra came up again later, and Devam, Devo, or Deve didn't quite work, but it was never further edited by Prabhupada or dealt with, and so forth. But at some point, perhaps of being aware of that, Prabhupada asked if Pujapad Srila Maharaj might compose a pranam mantra for his disciples. Entonces, Prabhupada, el punto aquí es que aquí vemos que Prabhupada estableció cierta métrica para el mantra, el mismo, pero luego en el tiempo volvió a surgir este tema de la gramática de este verso, ya sea si la palabra Devi, Deva, Devam, y surgió que no era la palabra más correcta, pero con el paso del tiempo Prabhupada no hizo ningún ajuste extra al respecto, pero luego le solicitó a Pujapad Sridhar Maharaj que compusiese otro pranam mantra para él. Pujapad Sridhar Maharaj took some time to do that, but he did get around to it, and we will discuss that history as well. Pujapad Sridhar Maharaj se tomó un tiempo para hacer esto, pero finalmente lo hizo y eventualmente hoy vamos a también hablar un poco al respecto. But as Prabhupada gave it to us, the mantra is, as I mentioned, speaks really about his contribution. Pero como dije, el mantra que Prabhupada nos dio a nosotros habla acerca de su contribución. In there, he describes himself as being the bearer, really, of under the direction of Bhaktisiddhanta Saraswati, the words Gauravani of Chaitanya Mahaprabhu, and repeating them insightfully, so as to nirvisesha sunyavadi paschatadesha tarne, to kind of destroy
voidism and impersonalism, Paschatya Desha, in the Western world. Entonces, en este mantra, Prabhupada se define a sí mismo bajo la guía de su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, como el portador de Gauravani, las palabras, las instrucciones de Mahaprabhu, a través de las cuales Nirvishesha Sunyavadi, a través de las cuales él básicamente destruye lo que es el nihilismo, el impersonalismo, Paschatya Desha Tarini, en las tierras occidentales. And of course, preaching in the Western world or outside of India was something that Prabhupada felt compelled to do, in as much as Saraswati Thakur had suggested to him that it would be good for him if he would preach in English. Entonces, por supuesto, el predicar fuera de India, predicar en tierras occidentales fue algo en relación a lo cual Prabhupada se vio muy llevado a hacerlo, sobre todo en base a la instrucción que su guru le mencionó en su momento de predicar en inglés. I should mention that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his own time, had expressed a desire to spend a decade in the United States preaching. And this was, of course, prior to World War II, and England was the predominant country, but he seemed to have some vision as to the prominence that the Americas, United States, North America would rise to in the future. And he wanted to have the opportunity to spend some time there, preach. Entonces, también es digno de destacar aquí que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en un momento expresó su deseo de pasar una década en los Estados Unidos, y esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que, o sea, aún en esa época Inglaterra seguía siendo la primera potencia mundial, pero parece ser que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur tenía una visión de lo que iba a acontecer y de cómo Estados Unidos se iba a volver una de la potencia central del mundo, y por lo tanto él manifestó su deseo de pasar una década allí. Reflecting on this desire of Saraswati Thakur in the context of a glorification of Srila Prabhupada, Pujapad Sridhar said, and he got those 10 years plus 2 in the form of Swami Maharaj, who spent 12 years circulating the globe, and a lot of time of which was spent, of course, in the United States. Entonces, en relación a este deseo Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en glorificación hacia la Prabhupada, Pujapad Sridhar Maharaj diría, y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur obtuvo esos 10 años que quería y 2 más en la forma de su discípulo Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien giró alrededor del mundo durante 12 años predicando. But the problem, I think, that my god sister sees with the mantra is, as I said, it doesn't speak about him in terms of his ideal in the spiritual world. It's not a rasic type of glorification, but speaks of perhaps what she thinks of as a lowly thing, doing away with voidism and impersonalism in the Western world. And I think she probably thinking this just speaks of such a small part about who he is at the lower end of it, and so forth. Yo creo que el problema con mi hermana espiritual es que ella considera que este Pranam Mantra no está hablando acerca de la identidad espiritual de Prabhupada en el mundo espiritual, de un aspecto más rasika, por decirlo así, sino de algo más aparentemente de lo bajo, inferior, predicar en este mundo, ¿no? Mientras que un aspecto tan pequeño en comparación a todo lo que Prabhupada es por dentro, etc. I think that there's some truth to that, but it's not a very well-formed understanding of what it means to do what the mantra says he was preoccupied with or most engaged in. Entonces, yo en un punto entiendo el punto que ella menciona y en un nivel estoy de acuerdo, en otro sentido considero que esa opinión no está tan bien formada en relación a lo que el mantra implica, ¿no? Y las ocupaciones, todas las implicancias de ese mantra. It's interesting to note that Krishnadas Kaviraj Goswami, in his Chaitanya Charitamrita, after his Mangalacharan, and before he launches into the narrative, beginning with the birth of Chaitanya Mahaprabhu,
in the 7th chapter of the Adi Lila, he, after glorifying Gadadhar and Srivas, the last of the 5 members of the Panchatattva, he launches into a narrative of Chaitanya Mahaprabhu destroying the voidism and impersonalism in Benares on his way to Vrindavan. Entonces es interesante ver en el Chaitanya Charitamrita que Krishnadas Kaviraj Goswami, luego de presentar su Mangala Charan y luego de hablar de los diferentes miembros del Panchatattva, etcétera, mencionando al final a Srivas y Gadadhar, y antes de comenzar con la narrativa central de la vida de Sri Chaitanya, él dedica una sección para mencionar cómo Mahaprabhu destruyó el impersonalismo, el nihilismo en Benares. It seems a little out of place, and the story of Chaitanya Mahaprabhu's conversion of the impersonalist Mayavadi Prakasananda is related again at near the end of the Madhya Lila, Entonces esta historia where it fits more chronologically with the narrative. Esta historia presente aquí parece estar fuera de lugar, y esta misma historia, que es donde Mahaprabhu convierte al impersonalista Prakashananda, luego aparece al final del Madhya Lila, en donde encaja de manera más certera a nivel cronológico. Of course, in that 7th chapter, Krishnadas Kaviraj is speaking about the wide, broad nature of the Krishna Sankirtan that was inaugurated by the Panchatattva. Obviamente, en este capítulo del Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj se encarga de describir, de expandir en detalle la amplia diseminación del Sankirtan a partir del Panchatattva. That a tidal wave of giving the real fruit of Nam Sankirtan in motion throughout the world. Como si fuese todo un maremoto emotivo que rebalsa e inunda el mundo entero en la forma de Nam Sankirtan. But where he takes us with that example, if you will, of the breadth of the dispensation of Nam Sankirtan is in the immediate is to destroying the Mayavad and Sunyavad capital, if you will, of Benares by converting the leading Mayavadi sannyasi there, Prakashananda Saraswati, who was said to have had 60,000 sannyasi disciples of his own. Entonces, a donde nos intenta llevar este maremoto de Sankirtan en primera instancia es a destruir las corrientes de nihilismo, impersonalismo, y esto se describe en este 7º capítulo de la Adi Lila, en donde Mahaprabhu destruye, por decirlo así, o conquista al impersonalista Prakashananda Saraswati con sus diferentes seguidores, que se dice que tenía 60,000 discípulos sannyasis, para darnos una idea. So it's a very beautiful story, and it's very profound, and Krishnadas uses that narrative there to really speak about the necessity to dismiss, defeat, do away with the impersonalism and voidism if one is to go to Vrindavan and enter into the Brajrasa. Entonces, es una narrativa muy hermosa que Krishnadas emplea en este momento, en este contexto en particular, para entregar la idea de que si uno anhela entrar en la tierra del Brajrasa, primeramente uno tiene que liberarse de todo impersonalismo, nihilismo, etc. So as I was saying yesterday, longing for Brajrasa should is beautiful when it is done by someone who's done the groundwork, so to speak. I gave the example of wanting to eat a mango, but if you're not willing to plant a seed and dig the hole and so forth, speaking about I wish I had a mango becomes just rather bothersome. Entonces ayer mencionaba este punto, que si uno realmente anhela Braja Rasa, eso va a ser algo bello si es que uno primeramente hizo el trabajo preliminar que sostenga a dicho anhelo. Di el ejemplo del mango. Si uno dice quiero saborear mango, pero no hace el trabajo de plantar la semilla, regarla, etcétera, que simplemente uno diga quiero saborear mango, termina siendo algo problemático, molesto. So while Prabhupada certainly had in mind inundating the world with Brajrasa, he had his focus on the immediate task
as he saw it, which was to dislodge, to expose the shortcomings of this Nirvishesh narrative, which was basically almost everywhere in the world what Hinduism was thought to culminate in. Entonces, aunque Prabhupada en mente seguramente tenía esta idea de inundar el mundo entero con Braja Ras, primeramente él se dirigió a la tarea inmediata que tenía por delante, que era desplazar a un lado este impersonalismo, este nihilismo, ya que en el mundo, en esa época, la idea que las personas tenían acerca de hinduismo y demás exclusivamente estaba ligada a esta idea impersonalista. Practically in all the universities, this is what was taught. There was no idea of Vaishnava Vedanta, not Vishishta Dvaita, Dvaita, Shuddha Dvaita, what to speak of Veda. Entonces, en esta época, en las universidades del mundo, no se tenía idea absoluta de un Vaishnava Vedanta, sea Dvaita, Dvaita, sea Vishishta Dvaita, sea Shuddha Dvaita, qué decir de Veda. I know of one scholar, maybe somewhere in the late 60s, who had somehow had connected with the Gaudiya Vaishnavism and written something about it, but by and large, there was Vedanta meant in academia, and that filtered down to the rest of the world, so to speak, Advaita Vedanta. That's what it meant. Conozco a un académico, a un erudito, quien de alguna manera en los años 60 se conectó en algún nivel con el Gaudiya Vedanta y escribió algo al respecto, pero aparte de él, la idea general en el mundo académico era que Vedanta, en el mundo académico, en el mundo en general, que Vedanta significaba Advaita Vedanta. So it was no small task to give a voice to other forms, Vaishnava forms of Vedanta, and give them some traction amongst intellectuals, Indologists, and from there allowing that to filter down to the general public. Entonces esto no era una pequeña tarea al darle una voz al Vedanta Vaishnava, al Vedanta devocional en medio de semejante escenario, ¿no? Y a partir de ese tipo de postura, eventualmente que eso entre en los círculos académicos y eventualmente llegue al mundo en general. I mentioned before that at other occasions that Bhakti Vinod Thakur had predicted that all of the Vaishnava Sampradayas would come under the banner of Chaitanya Mahaprabhu in Kali Yuga. Previamente he mencionado que Bhaktivinoda Thakur en su momento mencionó que todas las demás Vaishnava Sampradayas eventualmente se quedarían bajo el estandarte de Mahaprabhu en Kali Yuga. Now one may wonder when that's going to happen, but in my estimation, that already has happened. Y quizás uno se pregunte cuándo es que eso va a pasar, pero en mi opinión, eso ya está pasando. It has not happened perhaps strictly in a literal sense, but the way it has happened is that Madhva's Dvaita Vedanta and Ramanuja's Vishishta Dvaita and even Nimbarka and Vallabha's Veda Ved and Shuddha Dvaita metaphysics, all these other four principal schools of Vaishnava Vedanta, they have gotten some traction in the world amongst indologists, amongst intellectuals, all through the campaign of Prabhupada, which was primarily obviously focused on Chaitanya Mahaprabhu's Achintya Veda Veda. Entonces esto quizás no ocurrió de forma literal, pero la manera en la que ocurrió es que todas estas Vaishnava Sampradayas, como el Dvaita de Madhvacharya, el Vishishta Dvaita de Ramanujacharya, los demás sistemas de Vedanta, de Vallabhacharya, de Nimbarka, de alguna u otra forma tomaron cierto agarre, ¿no? en el mundo, en el círculo de académicos, de indólogos, por lo que fue la fuerza de la campaña de Srila Prabhupada, quien principalmente estaba enfocado, obviamente, en promover el mensaje de Sri Chaitanya. And now, these sampradayas, they definitely have some traction. The typical understanding of Vedanta as taught in academia is nuanced. There are many
scholars who have written dissertations and afterwards books on Vallabha Sampradaya, on Ramanuja Sampradaya, Madhva, so on and so forth. Y luego de esto, entonces, estas diferentes Vaishnava Sampradayas han conseguido mayor seguimiento, mayor posición en el mundo occidental, hasta el punto que hoy en día, en el ámbito académico, hay diferentes eruditos escribiendo disertaciones acerca de estos diferentes sistemas de Vedanta, pensando ya en términos más amplios de diferentes variantes de Vedanta, escribiendo acerca del sistema Ramanujacharya, Vallabhacharya, etc. And so in effect, these sampradayas have gotten some traction in the modern world outside of their own provincial settings, bathing in rivers and so on and so forth, all through the dispensation of Chaitanya Mahaprabhu. De esta manera, estas sampradayas han obtenido cierta adherencia en el mundo moderno, más allá de su sitio de origen, quizás a orillas de un río o algo por el estilo, y todo esto gracias a lo que es la campaña, la sampradaya de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhakti Sundar Govinda Maharaj, the successor of Pujyapat Bhakti Sridhar Goswami Maharaj, once said that we are all living really on the remnants of Swami Maharaj. En una ocasión, Bhakti Sundar Govinda Maharaj, quien fue el discípulo sucesor de Bhakti Sridhar Goswami Maharaj, él en una ocasión dijo, todos nosotros estamos viviendo de los remanentes de Bhaktivedanta Swami Maharaj. He was speaking about Gaudiya Vaishnavas, and he said living, it means he's feeding us. Practically, he's feeding us. There were times in Chaitanya Saraswat Math, Govinda Maharaj related that they didn't even have enough rice to feed everyone, and there was only a couple of people living there. Entonces, él decía esto refiriéndose a los Gaudiya Vaishnavas y específicamente, literalmente, decía, él no se está alimentando, y literalmente se refería a eso. De hecho, en alguna época en Sri Chaitanya Sarasvat Math, entonces estaba en una época de mucha pobreza, en donde había unas pocas personas viviendo incluso allí. He said so many times he wanted to leave, but then he would go and ask the trees for permission, and none of them would give permission, so he stayed. Entonces, en esa época él mencionaba que muchas veces había pensado en abandonar el mat, pero antes de irse él iría y le pediría permiso a los árboles para que le den permiso para salir, pero él decía que nunca le dieron permiso y por ende se quedó. But the campaign of Prabhupada, who shed light appropriately on his own Siksha Guru, Pujyapat Sridhar Maharaj, then so much facility came eventually into the hands of Govinda Maharaj, his successor, and they had, let's say, more than enough rice to go around. ¿No? And this is true. Go ahead. Yeah. Pero por la gracia de Srila Prabhupada, quien de alguna manera arrojó luz, llamó la atención de su propio Siksha Guru, Srila Sridhar Maharaj, eventualmente muchas facilidades llegaron a la misión de Sri Chaitanya Sarasvat Math, a su sucesor Govinda Maharaj, de manera que tenían arroz de sobra en ese momento ya. And this is true for practically all sects, all of the parivars within Gaudiya Vaishnavism. Y esta idea también se aplica y es cierta a todas las demás sectas o grupos o parivars dentro del Gaudiya Vaishnavismo. Sometimes Prabhupada was criticized for not doing Madhukari. A veces Prabhupada era criticado por no hacer Madhukari. Instead, he was flying on airplanes and so forth. I've heard these kind of criticisms from traditional Gaudiyas. ¿No? Él recibió este tipo de críticas dentro de lo que es así llamados Gaudiya Vaishnavas tradicionales, de que en lugar de hacer Madhukari estaba viajando en aviones, etc. Madhukari, of course, means that the sadhu will wake up, do his puja and sadhana, and so then he'll go from house to beg, and whatever he receives, that will be his meal for the day. Madhukari significa que el sadhu se levanta, hace su puja, su sadhana, y luego él sale, va de puerta en puerta, y lo que sea que recibe mendigando, esa va a ser su comida del día. But Bengali Vaishnavism was kind of at a low point at the time of the Bhakti Vinod Parivar, if you will, was formed, that Prabhupada is such a prominent member of. ¿No? Pero podríamos decir que el Vaishnavismo en Bengal se encontraba en un punto bajo en la época en la que el Bhakti Vinod Parivar se formó, el Bhakti Vinod Parivar del cual Prabhupada es un miembro.
it's fair to say that the what was received in Madhukari was sometimes just a closed door. ¿No? Podríamos decir que lo que los Vaishnavas bengalíes recibían en esa época a través de Madhukari, como mucho quizás era una puerta cerrada. But Prabhupada changed the perspective Pero Prabhupada modificó esa perspectiva, of the public, even in India. la perspectiva del público hacia los Vaishnavas, incluso dentro de India. So he was flying on an airplane, but serving them, so to speak, in terms of their Madhukari. Y aunque Prabhupada estaba volando en aviones, él estaba sirviendo a estos sadhus en términos del Madhukari de ellos. What I mean to say is not only was he giving voice to Gaudiya Vaishnavism and attention to all sects of Gaudiyas and other Sampradayas, but practically in a monetary sense, he was also materially speaking, physically speaking, nourishing and helping to sustain through his campaign and the results of it, all sects of Gaudiya Vaishnavism, so that you could take literally Govinda Maharaj's statement that, we're all living on the remnants of Swami Maharaj. Now he was referring to Gaudiya Vaishnavas. I'm extending this to mean Madhvas, Ramanujas, and so forth. Entonces, más allá de Prabhupada darle una voz en el mundo al Gaudiya Vaishnavismo en distintos círculos, diferentes grupos, también lo que él les dio fue algo más literal, más práctico, más material, incluso les entregó ayuda monetaria y ellos se lograban mantener a través de la campaña de Prabhupada. En ese sentido, entonces podemos tomar las palabras de Bhakti Sundar Govinda Maharaj de manera literal. Él nos estaba alimentando, y aunque Bhakti Sundar Govinda Maharaj se refería en el marco del Gaudiya Vaishnavismo, yo lo extiendo a otras sampradayas, incluso Madhva Sampradaya, etc. So, well, I think certainly there is more that can be said about Prabhupada than this focus of coming to the West, destroying personalism, impersonalism, and voidism, which he didn't do entirely, but to the extent that now a voice was being given to all forms of Vaishnavism and so forth. Obviously, more can be said about him than that, but I think you could speak about this contribution all day and night throughout the years, and still to plumb the depths of that it's quite deep what he did. Entonces, aunque uno podría decir otras cosas en relación a Prabhupada, de su vida interna, etcétera, el hecho de hablar de cómo él destruyó el impersonalismo, el nihilismo en Occidente, lo cual lo hizo en cierta medida, obviamente, pero el hablar de esto, eso ya nos puede tomar todas las 24 horas del día, todos los días del año, y podemos mantenernos hablando de eso considerablemente, aunque podríamos decir otras cosas en otra dirección. Eso ya es lo suficientemente profundo para ocuparnos de esa manera. And it's very practical that someone has the power to do that. It's obvious they must have some standing in Brajarasa and in Chaitanya, what Chaitanya Vaishnavism is really all about. To have the Shakti to make such a campaign. Entonces, si alguien hizo lo que hizo Prabhupada por fuera, la campaña que él dirigió, es obvio que esa persona tiene alguna posición interna dentro del marco del Brajarasa. Si analizamos los detalles de su campaña, eso nos está hablando de alguna manera acerca de su vida interna. One disciple of another Gaudiya Acharya after the passing of Prabhupada, in this regard, commented, yes, Swami Maharaj is just cutting weeds in the jungle. My Guru Maharaj is giving fruits. Giving what, sorry? The fruit. Okay. Entonces un discípulo de un hermano espiritual de Srila Prabhupada en un momento en relación a este tema, él dijo, sí, Swami Maharaj por Srila Prabhupada le está cortando maleza en la selva, por decirlo así, pero mi Guru Maharaj le está dando el fruto de todo esto, bhava. Forgive me for even repeating that. ¿No? Perdonen por repetir eso. Mm-hmm. Yes, there's no fruits without cutting down the weeds and preparing the ground and so forth. And that's
the real hard work. Pero And the reasons it's hard is because the person, in this case, Srila Prabhupada was doing it, had to wrestle himself down from wrestling in Braj Leela to focus on the work at hand. Entonces, el punto es que uno no va a poder obtener el fruto si uno primeramente no atraviesa, no destroza la maleza, no establece la base, ¿no? Y eso es lo que Prabhupada hizo. ¿Qué hizo Prabhupada? Él tuvo que luchar para bajar de donde él estaba, para entregarnos eso a nosotros. Él tuvo que luchar, él hizo un juego de palabras en inglés, luchar para dejar de luchar, en el sentido de que él como Saka está luchando con Krishna, quería luchar para salir de esa lucha y entregarnos lo que nos entregó. It's one thing to be preoccupied with high ideals, and it's another thing to be preoccupied with higher ideals and bring oneself down out of compassion for others. Una cosa es estar preocupado por ideales muy elevados y otra cosa es estar preocupado por ideales muy elevados, pero bajarse a uno mismo en otra posición por compasión a otros. If you knew Prabhupada personally, like I had the opportunity to, then you would have witnessed on occasion him internally, you could see from his body language and facial features, wrestling himself down, as I say, from where his mind and heart go without thinking, spontaneously and naturally, to deal with myself, my questions, the mission, its issues, and so on and so forth. Si uno conoció a Prabhupada personalmente, como yo tuve la chance de hacerlo, uno podía notar a través de sus gestos corporales, faciales, cómo en muchas ocasiones él estaba luchando realmente para bajar de donde su mente, su corazón, su mundo interno se dirigía de manera espontánea, natural, sin tener que pensar, como él luchaba para bajar de allí y para lidiar con nosotros, conmigo, con mis preguntas, con los asuntos relativos de la misión que dirigía, etc. It's one thing to try to remember Krishna always, and another thing to try to forget him in a sense for doing his service. Entonces, una cosa es recordar a Krishna siempre y otra cosa es, por decirlo así, olvidarlo a él de alguna manera para ocuparnos en su servicio. This reminds me of another godbrother of mine who once asked me that how it was that Pujapad Sridhar Maharaj spoke about high topics and such that the devotees listening were able to understand them and didn't misunderstand them and then misrepresent them when repeating them to other devotees. Pues una vez esto me recuerda a un hermano espiritual mío, una vez me preguntó él cómo es que Srila Maharaj hablaba siempre de temas tan elevados y sin que los devotos que los escuchasen malinterpretasen esos temas y luego los representasen de manera errada al ellos reproducirlos a otros devotos. He had been listening, hearing from, and serving a Vaishnava sadhu who was speaking about topics about Manjari Bhav and some details and so forth. And then he and his circle of friends, when they tried to explain that to their own constituents, they found that it was causing problems. There was misunderstandings were resulting. So he wanted to know how Sridhar Maharaj was able to navigate that course, speak about higher topics in such a way that they were digestible and they weren't in their further dissemination misconstrued and misunderstood. Entonces, este devoto, él estaba bajo el refugio de un Gaudiya Sadhu, quien él hablaba de temas muy profundos, esotéricos, Manjari Bhav, etc. Pero él y otros hermanos espirituales de él, cuando ellos reproducían estos temas con otros devotos, ellos veían que estos temas eran malinterpretados, generaban ciertos problemas. Entonces, lo que este devoto quería saber era cómo Srila Maharaj lidiaba con esa situación, ¿no? Siendo que él consideraba que Srila Maharaj habla temas muy elevados, ¿no? Pero cómo hacerlo para hablarlo de tal manera que los devotos se beneficien de eso y no surjan estas malinterpretaciones. And I replied to him that actually Sridhar Maharaj spoke only a little bit about higher topics, not in great detail, tastefully, but he was prone to speak about lower topics in the highest possible way. Entonces, mi respuesta fue que en realidad Srila Maharaj no hablaba demasiado de temas muy elevados, hablaba un poco de ellos de manera muy gustosa,
pero generalmente él principalmente solía hablar de temas más bajos, pero de la manera más elevada posible. So I think that we can speak about Prabhupada's preoccupation with Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Shatarane in ways that make clear how extraordinary that is, how praiseworthy that is, how that in and of itself is a particular quality of Prabhupada that he described, that characterized his particular contribution at the time in Chaitanya Mahaprabhu's mission. It doesn't say everything about him, but it says a lot. Entonces yo creo que de esta manera podemos caracterizar esta línea del Pranam Mantra, Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Satarine, en el contexto de lo que vamos explicando, como algo que habla mucho de Prabhupada, lo que es muy profundo, y que él mismo eligió definirse a sí mismo de esa manera a la hora de presentar cuál es la contribución a la Sampradaya de Mahaprabhu que él consideraba que él estaba pudiendo dar en ese momento. Y aunque eso no lo dice todo acerca de Prabhupada, eso nos está diciendo mucho acerca de él. Among the Parshadas of Chaitanya Mahaprabhu's immediate associates, they all had their contribution to make. Entre los parshadas de Mahaprabhu, sus asociados inmediatos, cada uno de ellos hicieron diferentes contribuciones. Advaita Acharya brought Chaitanya Mahaprabhu to the world. Advaita Acharya trajo Mahaprabhu al mundo. That's all. Eso es todo. Mm-hmm. So I think you understand my point. We can say that that Advaita is the most important devotee. He brought Chaitanya Mahaprabhu to the world. Or we can say Nityananda Prabhu is the most important devotee because he distributed the Chaitanya Mahaprabhu's grace further and wider than anyone. We can say that Gadadhar is the greatest devotee amongst Chaitanya Mahaprabhu's devotees because without his permission, Radha in the form of Gadadhar and guidance, Chaitanya Mahaprabhu could not have realized his internal pursuit. So there's any number of ways we can speak about the immediate associates of Chaitanya Mahaprabhu and say they are the best. They are the best in terms of this contribution and that contribution. And those contributions in and of themselves don't constitute everything about them. Entonces, Advaita Acharya, en un sentido podríamos decir, Advaita Acharya es la figura más importante del Gaur Lila por el trajo Mahaprabhu al mundo, pero también podríamos decir Nityananda es la figura más importante porque él le entregó a Mahaprabhu a todos, pero también podríamos decir Gadadhar Pandit es la figura más importante porque él es Radha en el Gaur Lila y sin su permiso Mahaprabhu no podría haber sido exitoso en el propósito central de su descenso. Entonces mi punto es que desde diferentes perspectivas todos podríamos decir tal o cual es la figura más importante dentro del Gaur Lila. Y aunque digamos ese rol que lo vuelve más importante, no lo dice todo acerca de ellos aún. But we see this tendency in others to think, oh, Nityananda Prabhu only distributed it widely, and he is Balaram, he's in Sakyarasa. We have to say more about him, otherwise that is not sufficient glorification. Mm-hmm. And then something more is imagined about him, which becomes actually very unbecoming and inappropriate glorification. Entonces algunas personas pueden sentir quizás Nityananda Prabhu solamente distribuyó ampliamente el mensaje y él es Balaram, él está en Sakya Rasa, como sintiendo eso no lo es todo, y desde ese lugar ellos necesitan crear algo más en su imaginación para volverlo más, pero eso termina siendo algo muy, muy inapropiado, muy impropio en su así llamada glorificación. They come up with the idea, for example, that's all true about him, but that's all external. The secret idea is that he is actually tasting Madhurya Rasa, and how could he not? Chaitanya Mahaprabhu came to give this, how could he not give it to Nityananda Prabhu? So Nityananda Prabhu internally is experiencing Madhurya Rasa with Krishna. They have a whole, it's a marginal outlier kind of group, but these type of glorifications, so-called, we find, and they're rather unbecoming.
Entonces ellos van a venir con ideas como esa, ¿no? Por ejemplo, en relación a Nityananda Prabhu, sí, todo lo que dicen de él es verdad, pero en realidad es externo, en un sentido más profundo, más esotérico. Él está saboreando Madhurya Rasa y en ese sentido ellos vienen con toda una idea que fuerzan a Nityananda Prabhu a saborear Madhurya Rasa, pero en verdad toda esta situación, aunque es un grupo atípico y minoritario, no deja de ser algo inapropiado. So I kind of want to say that any service to Krishna is big service, properly understood. Entonces, básicamente la idea aquí es que cualquier servicio a Krishna en un sentido es un gran servicio, si lo entendemos apropiadamente. The great devotees are moving in terms of the dispensation of Chaitanya Mahaprabhu's mission according to his own will. He's working through them. He worked through Rupa, even amongst the Goswamis. He worked Sanatana in a particular way to give the Sambandhagan. He worked through Rupa Goswami in a particular way to give the Abhideya, and a particular way through Raghunath Das to give the Prayojan. De esta manera lo que podríamos decir que los diferentes devotos se están moviendo de diferentes maneras inspirados por Mahaprabhu en relación a lo que Mahaprabhu quiere entregar. Por ejemplo, a través de los Goswamis, a través de Sanatana Goswami, Mahaprabhu entregó Sambandha, a través de Rupa Goswami entregó Abhideya, a través de Raghunath Goswami, Prayojan, etc. And this is what Prabhupada did. Y esto es lo que Prabhupada dice. This is how he characterized what he did, what his mission was. Y esto es como él mismo caracterizó lo que él estaba haciendo, cuál era su visión, su misión. And it's not a small thing. Y esto no es algo pequeño. And if we want to look further into that, then we can go from the pranam mantras that Prabhupada gave for himself to the pranam mantras that are eventually composed by Pujapad Srila Maharaj after the passing of Prabhupada. Y si queremos ver más aún en relación a Prabhupada, ir más allá, podemos ir del pranam mantra que Prabhupada compuso para sí mismo a los pranam mantras que compuso Srila Maharaj, los cuales fueron compuestos luego de la partida de Prabhupada. Actually, Bhaktisundar Govinda Maharaj reminded Pujapad Srila Maharaj that Prabhupada had asked that, and he thought that maybe we could do that. And so Srila Maharaj commissioned Govinda Maharaj to write Pranam Mantra for Prabhupada, and then he would check it and comment on it. Entonces Govinda Maharaj le recordó a Srila Maharaj que Prabhupada le había solicitado de componer esos mantras y Govinda Maharaj le dijo quizás sea un buen momento para hacerlo. Y Srila Maharaj le dijo a Govinda Maharaj que él los componga y luego se los mostrase a Srila Maharaj, se los chequearía y los aprobaría. So he composed four verses, and I think we'll have time to go through a little bit the first two. Entonces ellos compusieron 4 versos y creo que vamos a tener tiempo para hablar un poco acerca de los primeros 2. The second of which looks, if you will, at the campaign of Prabhupada that we've been talking about, the broad campaign, and that in terms of the empowerment that he received to do it, which then gives, in the context of looking at it that way, inclination into his Braj-rasa preoccupation. Entonces este segundo de estos 2 primeros versos va a hablar acerca, similarmente a lo que vinimos hablando, la campaña de Prabhupada y el empoderamiento detrás de esa campaña. Y cuando entendemos correctamente el trasfondo de ese empoderamiento, eso va a echar luz sobre lo que es la preocupación que Prabhupada tenía en la dirección de Braja Rasa. But before we go to that, we go to the first of the verses. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. Swami Sri Bhakti Vedanta Prabhupadaya Te Namaha. So this is analogous to the verse that Prabhupada himself gave us, which was, as I said earlier, the same verse that was quoted or cited, was used to glorify Bhaktisiddhanta, inserting his name there. Pues primeramente vamos a estudiar el primero de estos pranam mantras, si la Tripura se acaba de recitarlo, y él menciona este pranam mantra es prácticamente análogo, paralelo al primer mantra que Prabhupada nos dio, que como dije fue una adaptación del pranam mantra de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. But there's a significant addition in this verse that should not be missed. Pero en este verso encontramos también una suma muy importante que no debería ser pasada por alto. In Prabhupada's verse, he says, Bhaktivedanta Swamin iti namine. Here, Srila Maharaj and Govinda Maharaj has said, Swami Sri Bhaktivedanta Prabhupada Te Namaha. So the obvious addition is the praise and
moniker, Prabhupada, is found in the verse. Entonces vemos que la palabra que varía entre una versión y otra, ¿no? Una dice Bhaktivedanta Swami Niti y la otra Swami Sri Bhaktivedanta Prabhupada Eti Namaha. La palabra Prabhupada aparece en este verso compuesto por Srila Maharaj y Govinda Maharaj. It's interesting to note that that in Kirtan, it was quite common in ISKCON for us to sing Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. And where that came from was that when Prabhupada returned to India and brought his disciples to the Chaitanya Saraswati Math, on the day that they arrived, which was for the glorification of Sridhar Maharaj's Vyasa Puja, Akinchan Krishnadas Babaji Maharaj was there, and he was doing kirtan, which was characteristic of him. And at the end of the song, composed by Bhaktisiddhanta in glorification of, composed by Sridhar Maharaj in glorification of Bhaktisiddhanta, it's very famous. He began to chant Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, glorifying Bhaktisiddhanta. Entonces, el contexto que quiero mencionar en relación a la palabra Prabhupada a este respecto, en una ocasión Srila Prabhupada cuando regresó a India, luego está en Occidente con sus seguidores, fueron a visitar a Srila Maharaj en ocasión de la aparición de Srila Maharaj, y en ese momento Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj estaba cantando la famosa composición que Srila Maharaj escribió a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, y él terminó cantando Jai Prabhupada, lo cual es algo que nosotros mismos en los comienzos del movimiento, al menos a partir de cierto momento, estábamos acostumbrados a hacer. Ahora les va a dar un poco el trasfondo de cómo eso comenzó. So the devotees were charmed by that, and after the visit to the Math, some of Prabhupada's disciples asked if they could chant Jai Prabhupada in Kirtan. And of course, Prabhupada gave permission. So that famous all-pervasive chanting of Prabhupada's title, if you will, in a sense, came out of Chaitanya Saraswati Math. Entonces los devotos escucharon a Krishna Babaji cantar Prabhupada y le preguntaron a Srila Prabhupada si ellos podían también referirse a él con ese título en Kirtan, y Prabhupada estuvo de acuerdo, y luego esto se volvió algo muy, muy famoso y prominente en la misión de él, pero el punto es que este canto provino del Chaitanya Saraswati Math. It was not popular amongst Prabhupada's godbrothers that he had adopted the title of Prabhupada, which is the title that they affectionately referred to Bhaktisiddhanta with. Entonces, no era algo muy popular para los hermanos espirituales de Prabhupada el hecho de que Prabhupada hubiese adoptado el título Prabhupada, con el cual los hermanos espirituales de Prabhupada solían referirse principalmente a su guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And at one point, some of the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came to Sridhar Maharaj and complained to him that Swami Maharaj is calling himself Prabhupada, and we find this to be intolerable. Y en un momento algunos discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fueron donde Srila Maharaj a quejarse de que Srila Prabhupada había adoptado ese título, Bhaktisiddhanta Swami Maharaj había adoptado el título Prabhupada, y ellos lo encontraban intolerable. And he is just preaching to malechas. Sorry, Gurmat? And he is just preaching to malechas. Y ellos decían, y él simplemente está predicando a los melechas. And he's referring to us as bell ringers. ¿No? Y se refiere a nosotros como simplemente alguien que está sonando la campana. But Pujapachita Maharaj said that it is not wrong to address the Guru as Prabhupada. Se la llama, dijo, no está mal dirigirse al Guru como Prabhupada. And you would do well to be bell ringers in his campaign. ¿No? Y ustedes harían bien si tocarían la campana en la campaña de alguien como él. That low nature that we've been talking about of his campaign corresponded with the approach of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who is said to have spoken 80% about what the Braj Rasa is not. Entonces, esa así llamada baja naturaleza de la campaña de Prabhupada correspondía en verdad con el mismo abordaje que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tenía, en donde él diría que él principalmente le hablaba un 80% acerca de lo que no era Braja Rasa. So Sridhar Maharaj did feel that the campaign of Prabhupada was something less, understood the focus, and understood that from that focus, much internally
was also coming to Prabhupada. Entonces, Srila Srila nunca pensó que la campaña de Prabhupada era algo menos, más bien él entendía que detrás de esa campaña había un foco y que detrás de ese foco mucho estaba llegando internamente a donde Prabhupada. So it's significant here in the pranam coming from Puja Sridhar Maharaj and Govinda Maharaj, they have put the name Prabhupada in the pranam. Es importante que en este pranam mantra que compuso, entonces, Srila Srila y Govinda Maharaj, ellos incluyeron la palabra Prabhupada en el pranam. You have to understand the significance of this because there are still persons in Gaudiya Math in different sectors and so forth who say that he shouldn't be called Prabhupada. Entonces, trata de entender la importancia de este punto. Hasta el día de la fecha hay personas en el Gaudiya Math que ellos siguen opinando. Él no debería ser llamado Prabhupada. Very proudly, it's written here in this pranam offering to my Guru Maharaj coming from Chaitanya Saraswat Math. Pero aquí esto es escrito con mucho orgullo, esta palabra Prabhupada, ¿no? Que viene a partir de mi Siksha Gurudev, dirigida a mi Gurudev a partir del Chaitanya Saraswat Math. There's no envy there on the part of Sridhar Maharaj, and there's a deep understanding of the importance, the significance of Prabhupada's particular contribution. Entonces no solo no hay envidia alguna aquí de parte de Srila Srila Maharaj, sino que al mismo tiempo hay una profunda comprensión de la naturaleza de la campaña de Srila Prabhupada. And meditating on the breadth of his contribution, as I'm saying we could do, all day long, Sridhar Maharaj was naturally taken to the depth also of his inner being. Entonces, meditando en la amplitud de la campaña de Prabhupada, lo cual, como dije, podríamos estar haciendo todo el día, ese tipo de meditación lo llevó a Srila Srila Maharaj a enfocarse y meditar en la profundidad del ser interno de Prabhupada. And it didn't result in thinking that Prabhupada was a Gopi Bhav. ¿No? Y el resultado de ese ejercicio no terminó en que Srila Srila Maharaj pensase que Prabhupada estaba en Gopi Bhav. The other error of my dear God sister who put this on my mind. El cual es otro de los errores de mi querida hermana espiritual, ¿no? Que me llevó a hablar hoy de esto. So he says, Guravagyam Shirasiddharyam. So taking the order of his guru on his head, bearing that. Entonces el segundo verso está explicando aquí, la primera parte dice, Guravagyam Shirasiddharyam, cargando con la orden de su guru sobre su cabeza, aceptando ese peso. He took the whole burden, really, of Bhaktisiddhanta's desire for world preaching, especially to preach in the United States, for example, as I mentioned, for a decade, on his shoulders alone. Entonces or the order was more or less, or the desire of Bhaktisiddhanta was that all of the disciples of his participate in that. It's, after all, it's not a small thing. It's a lot to do. If one person would do it all, that seems unreasonable. Entonces, él tomó la carga completa de este deseo, de esta instrucción de Bhaktisiddhanta de predicar en Occidente, como él mismo había dicho, querer pasar 10 años allí. Aunque obviamente el deseo de Bhaktisiddhanta no era que solamente una persona lo haga, porque es algo muy, muy importante y no solo una persona lo puede hacer. Por lo tanto, que una sola persona haga todo eso y cargue con ese peso parece sonar irrazonable. And this is how Prabhupada looked at it also. When he got success in the United States, he said, it's happening. Prabhupada's, Bhaktisiddhanta's wish is happening somehow. Come on over, I know the mission, Gaudiya Math, has been broken up in different ways and so forth, and many years have passed, but now it's happening. So he didn't take it as his own credit and thought everyone should, partake in it. I've carried it this far, now come and help me pick the fruits. Entonces Prabhupada mismo de alguna manera quedó sorprendido al ver lo que estaba pasando. Él sentía que eso estaba pasando por el deseo, la gracia de su Guru Maharaj, y
Y desde ahí él invitó a sus otros hermanos espirituales, ¿no? De las diferentes ramas de Gaudiya Math que se habían dividido con el tiempo. De alguna manera, el humor de Prabhupada era, está pasando lo que Bhaktisiddhanta desease por aquí. No pensé que iba a pasar aquí, pero vengan, únanse, sean parte de esto, está pasando y tomen los frutos de todo eso. No como algo que él mismo realizó, sino como algo que era la gracia de su guru. Prabhupada repeatedly stated that his only credit was he strictly followed the orders of Bhaktisiddhanta, who had written to him it would be good for him to preach in English if he forgot money, print books, these couple of things. He said he took these things very much to heart as if they were orders, and he focused explicitly entirely on those orders, and all of his success, all of his credit was coming from that alone. ¿No? Entonces Prabhupada repetidamente dijo, si algún éxito viene a mí es porque simplemente lo que yo hice fue seguir estrictamente lo que mi Guru Maharaj dijo, ¿no? A partir de las instrucciones de Bhaktisiddhanta le dijo en un momento que sería bueno predicarse en inglés, que si tenía dinero que imprimiese libros, y Prabhupada tomó esos comentarios como muy intensamente hasta el punto de volverlo su instrucción de vida, concentrándose por completo, y desde ahí él sintió que el éxito que él pudiese obtener era simplemente de seguir eso. So Guru Bhagyam Shirasi Dharyam Shaktiyavesha Swarupine. He says that he took the burden of the order of his guru on his head as his mission, his life and soul, and he became Avesh with the Shakti, empowered by the Shakti of Bhagwan to do that work, which was, as I said, it required everybody. But one person it fell on, so he needed a lot of power to do that. So he refers to him this way, Shaktavesha Swarupine. Entonces, luego dice Guru Bhagyan Siral en Shaktavesha Swarupine. Por un lado, él tomó la carga de su guru sobre su espalda y se vio empoderado por el Shakti de Bhagavan para llevar adelante esa tarea que en realidad generalmente se llevaba a cabo por varias personas. Por lo tanto, si una sola persona está haciendo eso, significa que hay un tipo de empoderamiento especial allí. It's often said now amongst his disciples, Prabhupada's disciples, oh, he was empowered Shakti-vesh and so forth. But this idea actually came from Pujapad Srila Maharaj. Entonces es usual hoy en día que varios discípulos de Prabhupada se refieren a él como un Shakti-vesh, como alguien empoderado, pero esta idea vino originalmente de Srila Maharaj. And those who respected the fact that it came from Sridhar Maharaj were wise enough to inquire further about what the implications of that were, what kind of empowerment, because, you have Palana Shakti, the power for ruling is Prithu, Gyan Shakti in Vyas, Bhakti Shakti in Narada, so what kind of Avesh? Pues aquellos devotos que fueron lo suficientemente sinceros para reconocer eso que Srila Maharaj mencionó, ellos continuaron indagando, preguntando, ¿qué? ¿Hay Shakti Avesh? ¿Qué tipo de Shakti Avesh? Porque tenemos Palana Avesh, el poder para regir que viene del Prithu, Jnana Shakti Avesh, el poder del conocimiento representado en Vyasa, Bhakti Shakti Avesh, representado en Narada. Entonces, ¿qué tipo de Avesh? And of course, Pujapad Sridhar Maharaj replied, Nityananda Avesh. Por supuesto, Srila Maharaj respondió a eso diciendo Nityananda Avesh. And now he's moving from the preoccupation of Prabhupada to fulfilling the desire of Bhaktisiddhanta, to the nature of the empowerment that came to him, that he might accomplish that task, which has obviously then much to do with his ideal in the Brajrasa as well. Entonces aquí, a partir de aquí, Srila Maharaj se está dirigiendo del empoderamiento, o sea, de Prabhupada, que le permitió hacer todo aquello que su guru le solicitó, al trasfondo de ese empoderamiento, el cual tiene que ver más bien con su interés en la dirección de Brajrasa. Find Prabhupada in his own prayer in the Jaladuta, praying to Krishna, addressing him as my dear friend, saying to him that I think that if Radharani is pleased with you, that will be good for you. And my guru is a follower of Radharani, and she has given me this mission, impossible. And if you give me the power to do it, then she will be pleased with you, and that will be good for you. So what do you think? I think you, and so of course, very charming approach. And we have no doubt that Krishna gave him the power by investing the Shakti of Nityananda within him.
to do that campaign. Entonces encontramos en las oraciones de Jaladuta, en donde Srila Prabhupada se dirige a Krishna como su querido amigo y le está diciendo, bueno, mi Gurudev, quien es un agente relacionado a Srimati Radharani, me ha dado esta instrucción y yo estoy tratando de cumplir esa instrucción, por lo tanto, si tú me das el Shakti para poder cumplir su instrucción, sin duda alguna Radharani va a estar muy complacido contigo. Y obviamente podemos ver el resultado de esa oración, ¿no? El empoderamiento que llegó a Prabhupada a partir de Krishna a través de ese momento. So understanding the weight of that order, I mean, it was really mission impossible. Prabhupada was thinking, where am I going? I'm going to another planet. How am I going to speak to these people? English isn't even my first language. How am I going to tell them about what Chaitanya Vaishnavism is about? He needed extraordinary power and Shakti. So Sridhar Maharaj could understand that this requires that what he did was extraordinary. What his focus was required a very powerful dispensation. And the only thing that would be comparable to that dispensation would be the power of Nityananda Prabhu himself, who started the dispensation of Gaudiya Vaishnavism, widely circulating it in Bengal and so forth, bringing attention to Chaitanya Mahaprabhu and his gift, such that really he is the giver of Gaur, who's the giver of the highest ideals of Braj. Entonces tratemos de entender el peso de esta orden, la dimensión de esta orden, lo cual básicamente tiene que ver con una misión imposible, ¿no? Prabhupada yendo de India a Occidente, hablando inglés que no era su lengua natal y tratando de hablar del más elevado mensaje de Mahaprabhu al mundo, ¿no? Entonces eso realmente requería un tipo de empoderamiento, y Srila Maharaj pudo entender todo esto al leer ese tipo de oración del Jaladuta, y esto es comparable únicamente, ese tipo de empoderamiento es comparable al empoderamiento que Nityananda Prabhu exhibió entregando a Mahaprabhu a todos en la tierra de Bengala. And of course, Sridhar Maharaj happened to know the poem that Prabhupada wrote on the Jaladuta by heart, and he had obviously thought about it deeply, and he put that poem together with the campaign of Prabhupada, in which the campaign, which is also referred to in the poem, and in the first half, and connecting with the second half where Prabhupada aspires to enter into Sakyarasa, he put together a very beautiful picture of Prabhupada's campaign and how it relates to his ideal. Entonces Srila Maharaj conocía de memoria este poema que Prabhupada escribió en el Jaladuta y él había pensado, reflexionado profundamente en relación a él, y de esta manera él conectó este poema en el aspecto de la campaña de Prabhupada que está incluido en la primera parte del poema con la siguiente parte dentro del poema en donde Prabhupada aspira, ¿no?, a una vida interna en Braj, y de esa manera él conectó una cosa, el trasfondo de una como relacionada a la otra. So thinking, he went to West, Paschatya Desha, Tarane, to dismantle voidism and impersonalism and give a space for Gauravani, the words of Chaitanya Mahaprabhu, the real speaker of Kali Yuga, ultimately. And that's an extraordinary task. How did he accomplish that? He must have been empowered to do that. Whose power could it be? What is it analogous to? Nityananda Prabhu is analogous to. Here he's also aspiring for the ideal of Nityananda Prabhu. Here he also comes from the class of mercantile class that was so favored by Nityananda Prabhu. We find Udarandatta was the patron saint of his family and so forth. So this way, theologizing, if you will, about his good friend and the extraordinary empowerment to do that task, he connected the work he did that Prabhupada himself describes in his Pranam with the preoccupation in the Braj Rasa that internally was fostered by doing the work of his guru. Entonces de esta manera Srila Maharaj pensó, ¿no? Srila Prabhupada, ¿cómo logró esto? Fue a Occidente a desmantelar, ¿no?, el impersonalismo, el nihilismo, para dar lugar al Gauravani, al mensaje de Sri Chaitanya. ¿Cómo es esto posible? Requiere cierto empoderamiento, y ese empoderamiento está viniendo de alguien como Sri Nityananda Prabhu. Y Srila Maharaj se conectó que no solo el empoderamiento venía de Nityananda Prabhu, sino que Prabhupada estaba inclinado hacia Sri Nityananda Prabhu también.
y de esta manera él pensó teológicamente muy profundamente y fue conectando las diferentes partes de su poema, todo lo cual se conectado, ¿no?, a la instrucción de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur que Prabhupada mismo describe en su propio Pranam Mantra. We published a small booklet that you may be aware of. It's available in English from Gaudiya Press and from Amazon.com, both in a printed form and in a digital Kindle book form, entitled "Oh My Friend, Oh My Friend," Bhakti by Ashram Maharaj is the author, and it's all about Prabhupada's own statements as to his ideal of Sakirasa. Como quizá ustedes saben, recientemente hemos republicado un pequeño libro que está disponible tanto en formato impreso como en Amazon a través de Gaudiya Darshan, de la editorial. El libro se llama Oh mi amigo, fue escrito en realidad por Swami Bhaktivedanta Ashram, y este libro está repleto de las diferentes declaraciones de Srila Prabhupada en relación a su inclinación interna por Sakya Rasa. Some of Prabhupada's disciples have sometimes said that they don't think that they should be discussed what's Prabhupada's inner life or his ideal. Entonces, algunos de los discípulos de Srila Prabhupada muchas veces consideraron que no debería hablarse de cuál es el ideal interno de Srila Prabhupada. But my point here is, if we really focus on what he did and how he described himself primarily, Nirvisesha Sunyavadi, Paschatya Desatarne, Gauravani Pracharane, we will come to this naturally, to this. It doesn't end there. In other words, from there, it takes you, if you understand it properly, to his ideal. Sí, pero mi punto es que si uno se concentra en lo que fue la campaña de Prabhupada solamente, Paschatya Desatarine, Nirvishesha Sunyavadi, etc., naturalmente eso, si realmente nos concentramos debidamente en eso, eso nos va a terminar llevando a lo otro. Una cosa está conectada con la otra. Of course, that understanding will be enhanced by as I say, but other things that Prabhupada has said, if we collect them all together and so forth. So this is certainly an appropriate topic to speak about, especially if we arrive at it through really contemplating what it is that Prabhupada said directly about himself in terms of his mission, which is very loud and placed in his pranam mantra that we're reciting every day in so many ways, as I mentioned earlier. Entonces yo considero que en relación a este tema es un tema muy apropiado de conectar cómo llegar a la vida interna de Srila Prabhupada a través de lo que Srila Prabhupada mismo dijo acerca de su propia misión, en su propio pranam mantra, lo cual está dicho de manera muy fuerte, muy clara. So this is really the implication of this second pranam mantra given by Pujapad Sridhar Maharaj, which after saying that Prabhupada took the order of Bhaktisiddhanta on his head, he was empowered, the implication being, as he himself gave the purport, by the Shakti of Nityananda Prabhu, and then going with that, drawing from other things that Prabhupada said in his life, and to reach the conclusion of what his preoccupation in Brajarasa is. And then the last lines of the verse, he says, Praschatya Pracharane. And Govinda Maharaj really liked this. He said, not only in the Western world, but as I was saying earlier, here in India also, he did this. He brought this all to life. It was here. It wasn't existing there. He brought it there. It was here, but it was asleep, and we weren't even getting fed in some instances. And he brought it here as well. And again, we're living on his remnants. De esta manera, así fue como si la semana fue en esta segunda línea pensando, primeramente analizando cómo Prabhupada cargó con el peso de la instrucción de su maestro espiritual, el empoderamiento que había detrás de eso, la naturaleza de ese empoderamiento, y luego esta línea termina diciendo Paschatya Pracharane, que no solamente él predicó en Occidente, como decía el pranam mantra original, sino también en India mismo, porque él no solo llevó algo de India al mundo, sino que esa situación, Govinda Maharaj entendería, estaba dormida en India, y él la activó en India también. Entonces, volviendo a la idea de Govinda Maharaj original, estamos viviendo, alimentándonos de los remanentes de Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. So I'm going to stop there. I feel a little bit constrained today because of the translation. I have too many thoughts and feelings that I could express better if I
was just speaking in English, but I'm happy that I've been able to, in a constrained way, share some of these thoughts with all of you, especially the Spanish-speaking devotees who are very dear to my heart. Entonces voy a dejar aquí, tengo muchas cosas para decir y de alguna manera no puedo decirlas todas por la dinámica de la traducción donde se ve un poco eso interrumpido, pero al mismo tiempo aprecio mucho que haya muchos devotos de habla hispana con quienes pueda compartir mi corazón hoy. Así que muchas gracias a todos por estar allí. And so all of you English-speaking and Spanish-speaking and those whose first languages is other than those two are present here, I thank you all for your presence and the opportunity to say something about my Guru Maharaj and his contribution. Entonces, aquellos que están presentes de habla inglesa, habla hispana o cuyo idioma principal es algún otro, yo les agradezco a todos ustedes por darme la oportunidad de yo poder decir algo acerca de mi Guru Maharaj en su día. And at this point, if anyone has any question, I'll try to address them. ¿No? Y en este momento, si alguien tiene alguna pregunta, voy a tratar de abordarla. There is one question, Guru Maharaj, that came to the chat now. Mm-hmm. It's coming from Krishna Kripa from Colombia. So the question says, which was the most emotive or intense moment that you experienced with Srila Prabhupada? Of course, I imagine there must be many, but maybe, I don't know if there is someone that was very particular that you could share with us. Let me share that in Spanish. Krishna Kripa pregunta, ¿cuál fue el momento más emotivo e intenso que usted ha experimentado con Srila Prabhupada? Obviamente imagino que pudieron haber muchos, pero si hubo uno en particular que bondadosamente nos pueda compartir. Well, I think that seeing him for the first time, as I did in the Los Angeles airport, was very overwhelming. It was, to me, as if I'd met an old friend. I immediately felt as if I'd known him forever. And he was very kind at that time to cast his benediction glance upon me. You know, the most powerful feature of Prabhupada's physique really was his eyes. So if his eyes would, he had this benediction glance that Maldi Bhushan writes about, would land on your eyes. It was just very, very powerful. So he was kind enough to look directly at me and into my heart. And so that was a very, very profound experience from the very onset. Si yo tendría que mencionar un momento, bueno, se me viene a la mente el momento en que yo me encontré por primera vez con él en el aeropuerto de Los Ángeles. Cuando yo lo vi, sentí que me estaba encontrando con un muy viejo amigo con el cual me reencontraba. Y especialmente lo que más me impactó y fue una experiencia muy abrumadora fue la mirada a través de la cual Prabhupada enviaba su bendición. Ese era un aspecto muy característico de su personalidad. La mirada, como el sadhu bendice a través de la mirada, es algo que Baladev Vidyabhushan comenta también. Gradually, I got to know him, he got to know more of me personally in terms of my sadhaka daya in this life and my service. That his acquaintance then with my service brought some very profound moments to me. Bueno, y él también, por otro lado, con el paso del tiempo nos fuimos conociendo un poco más y él fue, ¿cómo decirlo?, en términos de mi sadhaka deja, en términos de mi servicio, él se fue familiarizando más con quién yo era, cuál era mi servicio, y en ese sentido también eso generó otros momentos nuevos muy profundos para mí. And what I mean by that is, for example, that one year we had begun secretly, illegally distributing his books in the airport in Los Angeles.
Y con esto me refiero, por ejemplo, en una vez en un año comenzamos a distribuir ilegalmente de forma secreta sus libros en el aeropuerto de Los Ángeles. It was myself and one god sister that were doing that, maybe I think on Fridays every week because it was busy at that time. Era mi persona y una hermana espiritual que estábamos haciendo eso en esa época. Creo que era los viernes, que era un día que era bastante lleno en esa época allí. And this one Friday, Prabhupada was arriving in the afternoon. Y esa tarde Prabhupada estaba llegando a Los Ángeles. So I changed my clothes from the secular clothing that we were distributing books in to my devotional attire as Prabhupada came and greeted him. Entonces yo me cambié, Prabhupada estaba llegando al aeropuerto, yo me cambié la ropa civil que estaba usando en el aeropuerto para distribuir los libros y me puse la ropa devocional para darle la bienvenida a Prabhupada. And followed him to the car, and then he got in the car, and everybody ran, all the devotees, to their own vehicles to rush back to the temple. Entonces To there. Prabhupada se subió al auto y todos los devotos salieron corriendo a sus respectivos vehículos para dirigirse al templo donde Prabhupada estaba yendo. There's nothing I wanted to do more than to hop into a vehicle and go back to the temple as well to greet him on that end. ¿No? Y no había nada más que yo quería hacer en ese momento, y yo también subirme a algún vehículo y poder recibir a Prabhupada en el templo también. But I thought that my service is to distribute his books, and this is the best day of the week. And so really I should forego my desire to have his personal association and instead embrace the opportunity that before me, which is to serve him in separation. Y yo pensé, pero más importante que eso es servirlo a él, y mi servicio a él es distribuir los libros, y este era el mejor día de la semana para servirlo. Entonces, en ese sentido, consideré hacer a un lado mi propio deseo de querer ir donde Prabhupada iba y más bien servir su instrucción, servirlo en separación de su asociación física. So my mind was very much fixed on Prabhupada preoccupied with him, and I spent the rest of the afternoon distributing books there alone in the airport. And it was very, very effortlessly, I distributed quite a number of books and then returned to the temple. Entonces mi mente estaba absorta en esa dirección y yo me quedé solo en el aeropuerto distribuyendo libros, pero muy absorto, y los libros se distribuyeron de manera muy espontánea, natural, bastantes, y luego de eso tuve la oportunidad de ir al templo más tarde. And I felt like I was riding a chariot on the way back to the temple. Y yo sentía que estaba como manejando una carroza en el camino de regreso al templo. I wasn't even propelled by gasoline or my own efforts to steer the car. Again, Guru Maharaj, sorry. I didn't feel I was being propelled by gasoline or my ability to steer the wheel of the car. Yo en ese momento no sentía que estaba siendo impulsado por la gasolina en el auto, por mis propios esfuerzos para manejar. And when you get off the freeway, there's a long straight road. I forget the name of it, up to Watika, and all the lights, they turn green, 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 green. So I was just going like effortlessly, and it was as if the whole world was cooperating with my return to the temple. Entonces, cuando yo estaba regresando, iba por la autopista y eventualmente todas las luces del semáforo, todas daban verde, verde, verde. Parecía que el mundo entero estaba cooperando en mi regreso al templo. And when I got to the temple, then several devotees approached me and said, "Oh, Prabhupada's been talking about you all afternoon." ¿No? Y cuando yo llegué al templo, varios devotos se me acercaron y me dijeron, Prabhupada estuvo hablando acerca de ti toda esta tarde. I don't think it was all afternoon, but I think he was speaking about my service and so forth. And personalmente no considero que fue toda la tarde y Prabhupada está hablando acerca de mí, pero de alguna manera estuvo hablando acerca de mi servicio, etc. So it kind of confirmed my experience that he was present with me more in the service than had I gone to the temple to have his personal association. Entonces, en ese sentido, esa situación confirmó más mi sensación de que él estaba presente más en mi servicio a él que si yo hubiese ido al templo para obtener su asociación física. And so much of my service in ISKCON was characterized in that way, as kind of doing the needful and serving him in separation. But my experience was that
there's union in such separation. Mi servicio principalmente se ha caracterizado por eso, por hacer lo que era necesario y servir en separación, pero el punto es que a través de eso uno encuentra que hay unión en la separación. I remember having the experience that there is union and separation in another sense in Los Angeles, where Prabhupada had stayed for 3 months, and then one day I was told that Prabhupada's going to be leaving in a couple of days, and I just couldn't like digest that I was with him every day, standing there as I would by as the Vyasa-san, listening to his talk at the door when he came in from his walk, at the door when he left, if not on the walk, and so forth. The idea that he would not be there the next day, I just couldn't digest that. Recuerdo otra experiencia similar en relación a esta idea de unión en separación, cuando yo me encontré en el templo de Los Ángeles y Prabhupada fue para quedarse así durante 3 meses, y un día un devoto me dijo que Prabhupada se estaba yendo al otro día. Yo no pude aceptar eso, no podía entender que él no estuviese. Yo había estado todos esos días ahí en la clase, en la Vyasa-san, en la puerta cuando él salía a su caminata matutina, cuando regresaba, etc. Y a esta altura ya no podía pensar que él no estuviese. And at that time, I became overwhelmed by waves of feelings of separation that were full of ecstasy at the same time. And then I could understand, oh, that's what the literature is talking about. How there's union in the context of separation. And I wept and I wept and I wept. En ese momento yo me vi abrumado por olas de sentimiento de separación, pero sintiendo éxtasis al mismo tiempo, y allí yo pude concluir esto es de lo que las escrituras están hablando, de este tipo de sentimientos en separación, y yo lloré y lloré y lloré. So what can I say? I've lived a blessed life. ¿Qué puedo decir? He tenido la chance de vivir una vida muy bendecida. Thank you for asking. Gracias por preguntar. I can't say any more about that. No puedo decir más al respecto. Krishna Kripa says, I'm infinitely grateful for transmitting what you have said. Hare Krishna. Okay. Srila Prabhupada, Abhirabha Mahamotsavatiti ki jai. Jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Gaur Premanandi. Hari Bol. Vivo Shri Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai.